Dear students, in the last session we have seen the formalities of the sale. So far we have seen the definitions, and then what is the meaning of transfer of property. Then the next thing, what may be transfers, what are the kind of properties that can be transferred, then who can transfer, and then how it has to be, or what is the effect of the transfer, and then how it has to be made, that is mode, that is the formalities. So hereafter in this session and also in the subsequent sessions we are going to see about various rules, that is the general principles governing a transfer of a property. So in this session we are going to see about a particular rule against inalienability, which is being dealt with under section 10 and 12 of the Transfer of Property Act. First let us see what is the rule embodied in section 10 and 12. Generally, suppose if a person transfers a property absolutely to another person, the person to whom the property is vested, he is at liberty to deal with the property as he likes. Because in the case of ownership, whatever it has been transferred, entire interest got transferred to the other person. So in that case, he can enjoy the property as he likes, and he can give the property to anybody as he likes. So because he has the absolute right over the property, he can deal with the property as he likes. So now the question arose, while the transfer is being made, when there is any condition imposed or limitation fixed, then in that case, what is the result? Here, that is being dealt with in section 10 and 12. So first let us see section 10. It says, where a property is transferred subject to a condition or limitation, absolutely restraining the transferee, that is the person to whom it has been, right has been transferred, or any person claiming through him or under him, from parting with or disposing of the interest which has been vested with him in the property, then that condition or limitation is void. So that was section 10 says, that is, so when a property has been transferred, if there is any condition or limitation imposed, and if that condition or limitation is in such a way that it takes away the right of alienation. So when it takes away the right of alienation, such a condition is not valid, it is void. So this was section 10. Section 12 says similarly, so when there is a transfer of a property in favor of person, and as far as the interest that has been vested with that person is concerned, if he becomes insolvent, the person to whom the interest has been vested ceases his interest. If there is such a condition, then the condition is void. That is, I am giving a property to a person and imposes a condition. Suppose if he is being declared as insolvent, he will lose his right over the property. So it cannot be. Suppose if it is so, so whoever who have advanced money, who are all the creditors to that person, he will be or they will be get deceived. So what the section 10 and 12 in nutshell it says, when there is any condition or limitation which takes away the total right of alienation, if the restriction imposed is absolute and substantial, not only absolute, substantial. Substantial means to the maximum extent possible. Then the person to whom the right has been transferred or vested, that is the transferee, can ignore the condition and he can deal with the property, or he can transfer with the property as he likes, and it won't get affected. That was the nutshell of this section 10 and 12, that is rule against inalienability. There cannot be any condition or anything which will make a property inalienable. So if there is any such thing, this rule is against that. So the law is always against
imposing any condition making the property inalienable. So this rule is called as rule against inalienability. So I will tell you first example. So in the slide you can see about two things. Total restraint is void. The total restraint, or otherwise called substantial restraint. Another is partial restraint. So before going to these, I will give an example. So by virtue of these two sections, it says when there is an absolute restrictions by way of a condition or limitation, it is void. Now take an example. Suppose A transfers a property to B with a condition that he should not sell the property to some X, but he is liberty to transfer it to anybody else. So now whether this condition is valid or void. So as per section 10, when the condition or limitation by which the restrictions imposed on the power of alienability or power of alienation to the person the right has been vested is substantial or totally removed or taken away, then it is void. So now in this illustration, the question is whether the entire right of alienation has been taken or substantially it has been deprived. So when we say for some reason or other, the transferor, when he transfers the property, he doesn't want the property to go to a particular person, and it can go to any other person. So here anyone else at the liberty of the transferee. So here the courts have taken a different view or a lenient view. So when the condition imposed is not absolute, then it is valid. So if the restriction imposed is partial and if it is not substantial or total, it is valid. So I can give you an example. Even in case of a gift, there are certain conditions. That is, suppose if a condition imposed when a father gives the property to his son, he imposes a condition that he should look after the father at his ailment or during ailment or at his old age. If he is taken care of properly, he can enjoy the property absolutely. So here the condition imposed has not taken away his right absolutely. He has to look after him. It is only a partial. He has not imposed any other thing. So it is valid. So likewise, when the restriction is partial or not total, it is valid. So now let us go to this thing by way of a case laws which has been explained here. So in this slide, first slide, it says about the total restraint void. That is at water versus at water. So in this case, the facts are like that. Here, the person who transfers the property to another person imposes a condition that if you want to sell the property, it can be sold only to a particular person. As I told you, it was specified to a particular individual. That is, this condition was imposed to the brothers of a devicee. So it says to them, suppose if they want to transfer or give, they can give it only to that particular person, not to anybody else. So here, in effect, Justice Lord Romilly, who discussed this case, English case law, which he discussed the case, he says, by virtue of the imposition of this condition, they have totally taken away the rights which has been given to a person. So he has no other go. If he wants to sell, he has to give it only to that person. So it totally takes away the rights of a person to whom the right has been vested. So on one hand, they are giving the right absolutely to a particular person, and by way of a condition, they have make it inalienable. So such a condition is not valid, ignoring that he can deal with the property that will not affect the transfer made by the person on whom the right has been vested upon certain conditions or by imposing a condition. So this is a total restraint. The next thing which deals with partial restraint.
So partial restraints, if the entire right has not been taken away, substantially it has not been removed, or the restriction is not total, a restriction on the power of alienation is not total, only a partial, then the court has taken a lenient view, then it is valid, because there may be a reason behind it. Exactly that has been discussed in the case Macaulay versus Macaulay. So in that case, the courts held, what has happened, facts of that case is that a person transfers a property. So it is among the brothers, family members. So when a property has been transferred to a person and a condition was imposed, saying that if at all, if he wants to sell the property, it can be done only among the family members. Maybe because it would have a hard-earned money by the concerned transferor. So he doesn't want this property. There may be even sentimental attachment or whatever may be. So the intention of the person is that it should not go to anybody apart from his family, or apart from the outside the family. So here, as far as the transferee, the person to whom the property has been transferred, on which a condition has been imposed, so this condition that it should be sold within the family members is not a absolute restraint. He can sell it to any of the family members. So it has not taken away or it is not a substantial deprivation or substantial privation of a right of alienation. So it has not deprived substantially or totally the right of alienation of the person to whom the condition is imposed. So they said it is valid. So this is a Macaulay versus Macaulay, this case law. இப்போ தமிழ் மீடியத்துக்கு சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா, இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இன்ட்ரொடக்ஷன்ஸ் பார்த்தோம், சொத்துரிமை மாற்றம்னா என்னென்ன பொருள் பார்த்தோம், அதுக்கப்புறம் என்னென்ன வகையான சொத்துக்களை உரிமை மாற்றம் செய்ய முடியும்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் சொத்துரிமை மாற்றம் செய்வதற்கான தகுதிகள், தகுதிகள் என்னன்னு பார்த்தோம். அப்போ சொத்துரிமை மாற்றம் ஏற்படுவதனால என்ன விளைவுகள் ஏற்படுகிறது சட்டப்பிரிவு 8ல் பார்த்தோம். 9ல் எவ்வாறு ஒரு உரிமை மாற்றத்தை செய்ய வேண்டும், செயல்படுத்த வேண்டும், அதாவது பதிவு செய்யப்படணுமா, எழுத்துப்பூர்வமாக இருக்குமா, இதெல்லாம் இப்போ பார்த்தோம். ஸோ இப்போ இந்த செஷன்லேருந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, பல்வேறு விதிகள், பொது விதிகள், ஒரு உரிமை மாற்றத்தில் பொதுவாக இருக்கக்கூடிய பல்வேறு விதிகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அப்புறம் டாக்ட்ரின்ஸ், கோட்பாடுகளை பற்றியும் பின்னாடி வர கிளாஸஸில் பார்க்க போகிறோம், பொது விதிகள்ங்கிற பகுதியில். ஸோ அதில் முதல்ல பார்க்க போகிற இந்த விதி என்னன்னா, உரிமை மாற்றாக்கம் செய்ய முடியாத நிலைக்கு தள்ளப்படுவதற்கு எதிரான விதி. இன்ஏலியனபிலிட்டி, உரிமை மாற்றாக்கம் செய்ய முடியாமல் ஏற்படுத்தும் நிலைக்கு எதிரான விதி. ஸோ ஏலியனபிலிட்டினா உரிமை மாற்றாக்கம் செய்வது அதிகாரம். ஸோ உரிமை மாற்றாக்கம் செய்ய இயலாது என்ற நிலைக்கு எதிரான விதி. உரிமை மாற்றாக்கம் செய்ய இயலாத நிலை, இல்லை உரிமை மாற்றாக்கம் இல்லா நிலைக்கு எதிரான விதி அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இப்போ ஒருத்தர் ஒரு சொத்தை ஒருத்தருக்கு உரிமை மாற்றம் செய்கிறார் அப்படின்னா, யாருக்கு இந்த உரிமை மாற்றாக்கம் பெறுகிறாரோ சொத்தின் உரிமையை, அவர் அந்த சொத்தை அவருடைய விருப்பம் போல் எவ்வாறு வேண்டுமானாலும் அனுபவிக்கலாம். அப்படி எப்படி வேண்டுமானாலும் அந்த சொத்தை அவர் அணுகலாம், விற்பனை செய்யலாம், கொடை கொடுக்கலாம், அடமானம் வைக்கலாம். ஸோ அவருக்கு அனைத்து வகையான உரிமைகளும் இருக்கின்றது. இது ஜெனரல் பொது. இப்போ அதில் ஏதாவது நிபந்தனை இல்லை வரையறை விதிக்கப்பட்டால், சொத்தை உரிமை மாற்றம் செய்கின்ற பொழுது ஒரு நிபந்தனையோ அல்லது ஒரு வரையறையோ ஏற்படுத்தினால் அது செல்லுமா செல்லாதா, அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்போ இந்த இதில் 2 சட்டங்கள், சட்டப்பிரிவு 10, சட்டப்பிரிவு 12, ரெண்டுத்தை பார்க்க போகிறோம். சட்டப்பிரிவு 10 என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒரு சொத்தை உரிமை மாற்றாக்கம் செய்கின்ற பொழுது அந்த உரிமை மாற்றாக்கம் ஒரு நிபந்தனை அல்லது வரையறை வரைக்கப்பட்டுள்ளது. அப்படி ஏற்படுத்தப்பட்ட நிபந்தனை அல்லது வரையறையானது உரிமை மாற்றாக்கம் பெற்றவர் அல்லது உரிமை மாற்றாக்கம் பெற்றவரின் வழி உரிமையை பெறுபவர் உரிமை மாற்றம் செய்வதற்கு
அந்த சொத்தில் இருக்கிற நலனை உரிமை மாற்றம் செய்வதற்கு முழுமையான தடை விதிக்கும் வகையில் இருக்குமானால் அந்த நிபந்தனை அல்லது வரையறை இல்லா நிலையை அடைந்துவிடும். அதாவது அந்த அவ்வாறான நிபந்தனையோ அல்ல வரையறையோ இல்லை என்று கருதலாம். இல்லை என்று கருதி சொத்தை உரிமை மாற்றம் செய்யலாம், அல்லது சொத்தை எவ்வாறு வேண்டுமானாலும் பயன்படுத்தலாம். இதுதான் சட்டப்பிரிவு 10. 12 என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒருத்தருக்கு ஒரு சொத்தை உரிமை மாற்றம் செய்த பிறகு அந்த சொத்தின் நலன் உடைய நபர் நொடித்தவராக பிரகடனப்படுத்தப்பட்டால் அவருடைய நலன் முடிவுக்கு வந்துவிடும், அவருக்கு அந்த சொத்தில் நலன் போய்விடும் என்று சொல்லுகின்ற நிபந்தனை இல்லா நிலையை அடைந்துவிடும். அப்ப ஒருவருக்கு ஒரு சொத்தை நீ ஏங்கிறதுக்கு வேற யாருக்கும் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னா அவருக்கு எந்த விற்பனையும் அவருக்கு அந்த சொத்தை விற்பனை செய்வதற்கான மொத்த அதிகாரமும் இல்லை. நான் என் சொத்தின் உரிமையாளர்னா நான் யார்கிட்ட விற்கணும், என்ன விலைக்கு விற்கணும், எப்படி செய்யணும், எல்லாமே நான் தான் முடிவு பண்ணணும். ஸோ எனக்கு எதுவுமே முடிவு செய்கின்ற அதிகாரமே இல்லை. நான் சொத்தை விற்கணும்னா இவர்கிட்ட தான் விற்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா அப்ப எனக்கு என்ன அதிகாரமும் இல்லை. அப்ப முழுமையா எனக்கு சொத்தை கொடுத்துதான் எப்படி ஆகும்? அப்ப அந்த நிபந்தனை செல்லாத நிலை அடைந்து விடுகிறது. அப்ப அதை புறந்தள்ளி விட்டு நான் உரிமை மாற்றம் செய்யலாம். அப்படி உரிமை மாற்றம் செய்தால் யாருக்கு செய்கிறோமோ அவருக்கு அந்த சொத்து உரிமை சென்றடையும். அதை எந்த விதத்திலும் பாதிக்காது. அந்த நிபந்தனை எந்த விதத்திலும் பாதிக்காது. அதுதான் அந்த நிபந்தனை இல்லை வரையறை இல்லா நிலையை அடைந்துவிடும். இதே இது நான் 2வது சட்டப்பிரிவு 12ல சொல்றது என்ன ஆகும்னா, ஒரு சொத்தை கொடுக்குறீங்க, நலன் இருக்கிறீங்க, அவர் வேற ஒருத்தருக்கு விற்கிறாரு, அவர்கிட்டயே இது விற்கல, அவர்கிட்டயே சொத்து இருக்கு, அவர் நொடித்தவர்னு பிரகடனப்படுத்தப்படுகிறார். அப்போ உடனே யார் உரிமை மாற்றம்னா அவருக்கு உரிமை போய் விடுறது, எனக்கு வந்துடுதுன்னு அவங்க யார் உரிமை மாற்றம் செய்யணும் அவங்க எடுத்துக்க முடியாது. அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அந்த நிபந்தனை செல்லாதுங்கிறதுனால இல்லா நிலை அடைந்து விடுறதுனால என்ன ஆகும்னா, அந்த நலன் அந்த சொத்தில் இருக்கிற நலன் யாருக்கு போய் சேரும்னா அபிஷியல் அசைனிம்பாங்க. அவர் தான் இந்த கடன் அவர்கிட்ட யார்ட்டெல்லாம் கடன் வாங்கினாலும் அவருக்கு இந்த சொத்தை வித்து எல்லாத்தையும் பங்கிட்டு கொடுப்பாங்க. ஸோ இந்த 2 விதத்து என்னன்னா, உரிமை மாற்றாக்கம் இல்லா நிலைக்கு எதிரான விதி தான் சட்டப்பிரிவு 10, 12 சொல்றது. ஸோ அதுல முழுமையான கட்டுப்பாடு, ரெஸ்ட்ரெயின்னா கட்டுப்பாடுன்னு சொல்லலாம். ஸோ முழுமையான கட்டுப்பாடு அல்லது முடிந்தவரை சப்ஸ்டான்ஷியலுங்கிறாங்க, முடிந்தவரை அதிகபட்ச கட்டுப்பாடுகள் இருந்தால் அது இல்லா நிலையை அடைந்துவிடும் அப்படிங்கிறாங்க. அதுக்கு தான் இந்த அட்வாட்டர் வெர்சஸ் அட்வாட்டர்ங்கிற வழக்கு சொல்றாங்க. அந்த வழக்கு என்ன பண்ணுதுன்னா, அந்த வழக்குல என்ன சொல்றாங்க, உரிமை மாற்றாக்கம் பெற்றவருக்கு என்ன நிபந்தனை விதிக்கிறான்னா, இன்னாருக்கு தான் அதை விற்கணும்னு நினைச்சா விற்கணும், ஒரு குறிப்பிட்ட நபரை குறிப்பிடுகிறார்கள். அப்ப அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நபருக்கு குறிப்பிடப்பட்டு விட்டால் இப்ப அவருக்கு எந்த விதமான உரிமையும் கிடையாது. அவருக்கு மட்டும்தான் விற்க முடியும், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. அவருக்கு அந்த சொத்தை வந்ததுல ஒண்ணுமே பலனே கிடையாது. என்ன அனுபவிச்சுட்டு இருக்கலாம், கொடுக்கணும்னு நினைச்சா யார்கிட்ட சொல்லப்பட்டிருக்கோ அவருக்கு தான் கொடுக்கணும். அப்ப அவர் அந்த உரிமையை, அந்த சொத்தில் இருக்கிற உரிமையை முழுமையாக அனுபவிக்க அனுமதிக்கப்படவில்லை. ஸோ இந்த வழக்குல என்னன்னா குறிப்பா என்ன சொல்றாங்கன்னா, சகோதரர்கள் யாருக்கு இதுல அனுகூலம் அடைய போறாரோ அவருடைய சகோதரர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட நிபந்தனை என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீங்க இந்த சகோதரர்களை நீங்க எல்லாம் உங்க சொத்தை விற்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த ஒரு நபர்கிட்ட தான் விற்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ அப்ப அவருடைய முழுமையான உரிமை மாற்றாக்கம் செய்கின்ற அதிகாரமானது பறிக்கப்பட்டு விடுகிறது. ஸோ அப்படி பறிக்கும் வகையில் அமைந்திருக்கின்ற நிபந்தனை அல்லை வரையறை இல்லா நிலையை அடைந்துவிடும். இதுதான் ராமிலிங்கிற ஜட்ஜ் அது என்ன பண்றாரு, பிரிவி கவுன்சில் அங்க இங்கிலாந்து அவர் சொல்றாரு, இது மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட நபருக்கு தான் விற்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த நிபந்தனையானது வரையறையானது அவருடைய உரிமை மாற்றும் அதிகாரத்தை முழுமையாக கட்டுப்படுத்துவதாக கருதப்படும். அப்படி கட்டுப்படுத்தக்கூடிய வகையில் உள்ள நிபந்தனை அல்லை வரையறை இல்லா நிலையை அடைந்துவிடும் அப்படின்னு சொல்றாரு. சரி, அடுத்த ஒரு கேள்வி வருது. சரி, முழுமையான கட்டுப்பாடு அல்லது மிகுதியான கட்டுப்பாடு இருந்தால் அது இல்லா நிலை அடைந்தது. இல்ல பகுதியா ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்கு, அப்ப என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அப்ப நீதிமன்றங்கள் என்ன நிலைப்பாடு எடுத்தது அப்படின்னா, பகுதியாக இருந்தால் அதை செல்லும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கு. சப்போஸ் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த மெக்காலே வர்சஸ் மெக்காலேங்கிற வழக்கு அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுல பாத்தீங்கன்னா தெரியும். அந்த வழக்குடைய சாராம்சம் என்ன அப்படின்னா, ஒருத்தர் என்ன பண்றாருன்னா சொத்தை உரிமை மாற்றம் செய்யும் பொழுது அவருக்கு ஒரு நிபந்தனை விதிக்கின்றார். என்ன விதிக்கிறார் நிபந்தனை அப்படின்னா, அவர் அந்த சொத்தை விற்பனை செய்யணும்னு நினைச்சா குடும்ப உறுப்பினர்களுக்குள் யாருக்காவது விற்பனை செய்யலாம் அப்படிங்கிறது. ஸோ இப்போ நம்மளே பூர்வீகமா சொத்து அது மாதிரிலாம் இருக்கும். அப்ப என்ன அதுக்கு ஒரு
சென்டிமெண்ட் அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும். ஒரு தாத்தா காலத்துலேருந்து அந்த காலத்துலேருந்து காலகாலமாக இருந்த சொத்து, அதை நம்ம இது பண்ணக்கூடாது. நம்ம பூர்வீக நமக்குன்னு உள்ள சொத்து, நம்ம அப்பா கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்ச சொத்து, தாத்தா சம்பாரிச்ச சொத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்போம். ஸோ அப்போ வந்து அந்த சொத்து நம்மளை விட்டு, நம்ம குடும்பத்தை விட்டு வெளிநபர்கள் சென்று விடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு ஆதங்கம் இருக்கலாம். அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, சொல்கிறாங்க, கொடுக்கும்போது சொத்தை வந்து அண்ணன் தம்பிகளோட பங்கிட்டு கொடுக்குறாங்க. ஸோ அண்ணன் தம்பிகள்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க, பிரச்சனை சச்சரவு வரக்கூடாதுன்னு பிரிச்சுக்கிறாங்க, இல்லை எப்படிலாம் உரிமை மட்டும் செஞ்சுக்கிறாங்க. அப்போ சொல்லும் பொழுது ஒரு இடத்துல பகுதியாக பல பகுதிகளாக பிரித்து அதை கொடுக்குறாங்க ஒரே ஒரு பெரிய இடத்துல. ஸோ அப்போ அந்த இடம் பூராவும் அவருடைய குடும்பத்தார்கள் இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. அதனால என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஸோ அவர்கள் விற்கணும்னு நினைத்தால் குடும்ப உறுப்பினர்கள் யாருக்காச்சும் விற்கலாம். ஸோ அப்போ இது வந்து யார்கிட்ட வேணாலும், அந்த குடும்பத்தில் உறுப்பினர்கள் யார்கிட்ட வேணாலும் விற்கலாம். ஸோ நீ இன்னார்ட்ட தான் விற்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லலை. ஸோ அப்போ இருக்கின்ற விற்பனை செய்ய போகின்ற நிலைமையில் தருவாயில் அந்த சொத்தின் மதிப்பு என்னவோ, எவ்வளவு தொகை பெருமானம் பெறுமோ சந்தை மதிப்பு, ஸோ அதன் அடிப்படையில் அதை வந்து யாருக்கு வேண்டுமானாலும் அவருடைய. ஸோ இந்த நிபந்தனையானது அவருடைய உரிமை மாற்றாக்கம் செய்யும் அதிகாரத்தை எந்த விதத்திலும் முழுமையாக கட்டுப்படுத்தவில்லை. ஸோ அதனால இந்த உரிமை மாற்றம் செய்யலாம் அப்படின்னு இது வந்து செல்லும், சாரி, இந்த நிபந்தனை அல்லது வரையறை செல்லும் என்று தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது. நெக்ஸ்ட், restrictions. First we have seen about the total restraint, partial restraint. Now this restriction which has been imposed by a condition or limitation has been classified into 3 categories. So restriction to the persons, to a class of persons. Another thing, restricted to a point of time, and then restriction as to the manner in which it has to be dealt with. So the restriction can be of 3 ways. So whether the condition or limitation is of such a nature, whether it is valid or not. So whatever may be the restriction, whether to the persons or to a period of time or to the manner in which it can be dealt with, if it is absolute or substantial deprivation of the right of alienation or power of alienation, then it is void, there is no doubt. So here in these cases it says about, if it is restricted to the class of persons, it is void. Of course it depends upon each and every case whether it really amounts to a absolute restraint, or that is substantially taken away the right of alienation or power of alienation or not. It depends upon the facts of the case, or what is the nature of or the condition or a limitation imposed. So the basic principle is that if the deprivation or restriction is substantial or total, it is void. If it is not so, that is if it is partial, it is valid. So in the first thing, restriction to the class of persons. So the case law, TV Sangam Limited versus Shanmuga Sundaram. So here there is a slight difference between the facts of the earlier case, which says about recognizes the partial restraint as valid, that is Macaulay versus Macaulay case we have seen. So they impose this condition, it should not be sold outside the family. So inside the family to anybody it can be sold. So that was there, it has been upheld because it is only a partial restraint. Here in this TV Sangam Limited versus Shanmuga Sundaram, so what happens? So there they say the not only it should be sold within the family members, only to a particular price. So they have specified the price at which it has to be sold, which is very low or far below the market value. Suppose I have purchased a property, any prudent man will try to sell the property in a profitable manner, or at least at the market value, what is prevailing in the market. So now in this case there is a condition which has been added, that even within the family members it should be sold only at a particular price. So even though it is restricted to a class of person, this limitation or condition, the further condition which has been added, renders the entire condition as invalid or void, and he can deal with the property to anybody else. So by virtue of a condition, further condition which has been added, which made
the entire condition as a total restraint or substantially deprived the right of alienation and power of alienation of a person. So in this case they have said yes, the restriction to a class of persons is absolute restraint and it is not valid. Then in this also there is another case law which says about Venkatramana versus Brahmana. Venkatramana versus Brahmana. So this is deals with the partitioning of a joint family property among the two brothers. So the two brothers A and B divided the joint family property among them. So each or get the share. So there was a condition between them which they have agreed in that partition deed. There was an agreement which says if any one of the sharers have no issues, that person has no right over the property, or he has to forego, or he has to lose this right over the share, and it should go to the other sharer. So among the two A and B, they divide the property, partition the property, and there is a condition: if any of the sharers is left with no issues or issueless, then he loses the power to sell, and it goes to the other sharer. So this was the condition. What has happened? A, the person, so sold the property and died issueless. So B files a suit to recover the property from the person to whom it has been transferred, relying upon the condition imposed or restrictions imposed. The courts held the condition imposed is restricted to a person. So it takes away the entire right, even though it has been restricted to a class of person. Class of person is a specified person. He has to forego. So it cannot be. So it is absolute. So they said the suit itself is not maintainable. So that is Venkatramana versus Brahmana. So of course I have not given it in this slide. So this is about this restriction to a class of persons. Then is the restriction limited to the point of time. Here the transferor, a person who is transferring a property, transferor imposed a condition. He imposes a condition. What is the nature of condition? The transferee should not, during the lifetime of a person A, who is none other than the wife of the transferor. So he wants to safeguard or protect the right of the, or safeguard the interest of the wife. So he wants to have some protection. So transferor imposes a condition that the person to whom the property has been transferred, he should, during the lifetime of A, so when A is alive, sell the property to anyone other than A who was to have an option. So the condition is that he should not sell the property to anyone other than A. So he wants to safeguard A, that is the wife of the transferor. So he should not sell it to anybody else other than A during her lifetime. If it is so, that is also to some extent these things. So here the limitation is, or a condition is, or limitation is only particular time limit, that is during the lifetime of that wife. So should not, during the lifetime of A, sell the property to anyone else, and A, the wife of the transferor, has an option to buy the property at 1/5 of the market value of the property. No, at the time of the death of that person, the market value of the property was 15,000 pounds. So, by virtue of this condition, the transferor forces the transferee to sell the property at 3,000 pounds when the property market value is about 15,000 pounds. So, will it not amount to substantially taken away the power of alienation? Definitely. Because if I am a owner of a property, if it is worth about 5 lakhs,
or 15 lakhs, and if I have been forced to sell it for 3 lakhs rupees, what is the logic behind? So my right has not been interfered, or my right has been curtailed. My right of enjoyment or to deal with the property, whether that has been curtailed substantially or not. Yes, even though it is only for a particular period, that is during the lifetime of A, still the nature of condition or limitation which has been imposed, even though it is for only for a limited period of time, it totally takes away my right of alienation. So it is a substantial deprivation of my right. So that cannot be done. It cannot be valid. So I can ignore that and I can sell the property. So this was the facts of this case, Rocher versus Rocher. So you cannot dictate terms and make me to suffer. So such a condition is valid. So you cannot impose even if it is for only a particular point of time or a period of time. Then the third one, the last one, is restrictions qualified as to the manner. In the beginning itself I told you, when a property has been given to me, I can deal with the property or I can transfer my interest in any manner. So there are various rights I am having. Either I can lease out the property, I can mortgage the property, I can gift the property, I can sell the property, or I even exchange the property. So any mode by which I can do. There are various modes. Suppose if they qualify any one of the things, you should not do this, you should not do that. They're qualified as to the manner, how I have to transfer or what kind of transfer I have to do. If there is a restriction that is qualified as to the manner, means mode in which I can alienate, mode of alienation, any particular mode of alienation has been curtailed. Then suppose say that you should not mortgage the property, you should not gift the property, then it cannot be regarded as a partial restraint. So suppose if you say you should not sell only to this person, you can sell to anybody else, means that is different. It's only a partial. So likewise, if you say you can sell the property within the family members, it should not be outside the family members. It can be partial. But you should not do a particular thing, then it cannot be qualified. You should not alienate, or sorry, you should not sell the property at all, or you should not mortgage the property at all. So I'm having only one property. I want to develop my business, or I want to give a higher education to my son or children. So I require this property. So of course I don't want to sell the property. It is a hard-earned money, or I have purchased the property with hard-earned money, or it has been settled by given as a gift by my father, or whatever may be the things. I don't want to lose the property, but I want to mortgage and raise loan, and then I want to give education to my children, or for developing a business, whatever may be things. Suppose if there is a restriction that I should not mortgage the property, and if that condition is upheld, or if it is considered, whether that condition takes away my right of alienation. Yes, definitely. So that has also been decided in this case, Sarjubala versus Jyotirmohi. So that case law which has been decided by the Privy Council, the property was conveyed absolutely. So I have given the property, a person has given the property absolutely, and imposes a condition which says that transferee, that is the donee, the person to whom the property has been gifted, should not transfer the property by way of a gift except a limited extent, that too for a religious purpose. So it should be only for a limited extent, it can be given for a religious purpose. So I can deal with the property, I can give it by a gift, any property or any extent of property or anything. You cannot restrict, you should only give as a gift only particular extent or only portion of a property, not the entire property. Likewise, you cannot impose any condition. So such a restriction is an absolute restriction on the enjoyment of the property or power of the absolute owner of the property. So the Privy Council held no, even if it is to the qualified as to the manner in which it has to be alienated. If it is a restriction on that also, it cannot be treated as a partial restraint, it is an absolute restraint. And in one case they discuss about the agreement entered into by way of a condition or restrictions by the transferee after the sale. So in one case what has happened, a person sells the property or sold the property to B, A sold the property to B. Now after sale, B entered into an agreement with A saying that
if he wants to sell the property, the first option, that is he will not sell the property. Suppose if B wants to sell the property, he will not sell to anybody else. First option has been given to A. If he is not willing to purchase the property, then only it will be sold to anybody else. He enters into such an agreement. So here it is not a condition imposed by the transferor, it is the condition or agreement made by the transferee with the transferor, that is after the transfer. So it is valid. He is bound by the restrictions. It is a contract between the two persons. That is different. But when the transferor imposes a condition, if it is of a nature of absolute restraint or substantially taken away the power of alienation of a person to whom the right has been vested or transferred, then it is void, not valid. They use the word void. So if it is a partial restraint, it is valid. So இப்போ இதுக்கு முதல்ல என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, முழுமையான கட்டுப்பாடு நிபந்தனை அல்லது வரையறை வந்து முழுமையாக கட்டுப்படுத்துவதாக இருந்தால் செல்லாது, இல்லா நிலையை அடைந்துவிடும். பகுதியாக கட்டுப்பாடு இருந்தால் அது செல்லும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். இந்த மெக்கேலேங்கிற வழக்கும் பார்த்தோம். இப்போ அதில் வந்து இப்போ கட்டுப்பாடுகள் இருக்கு. கட்டுப்பாடுகள் என்ன வகைகளில் வருதுன்னா 3 வகைகளாக சொல்றாங்க. ஒன்று வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நபர்களை பொறுத்தவரையும் கட்டுப்பாடு விதிப்பது, இன்னொன்று குறிப்பிட்ட கால அவகாசம் வரை கட்டுப்பாடு விதிப்பது, இன்னொன்று குறிப்பிட்ட வகையான மாற்றத்திற்கு கட்டுப்பாடு விதிப்பது. இந்த 3 வகை இருக்கிறது. என்ன சொல்றாங்கன்னா, எந்த வகையாக 3 வகையாக பிரிச்சிருக்காங்க. ஆனால் கட்டுப்பாடு முழுமையான கட்டுப்பாடாக இருந்தால் அது இல்லா நிலையை அடைந்துவிடும், பகுதியான கட்டுப்பாடாக இருந்தால் செல்லும். இதுதான் சுருக்கமான இது. ஸோ இதுல வந்து முதல்ல மெக்கேலே வர்சஸ் மெக்கேலேங்கிற வழக்கில் பார்த்தோம். ஏன்னா குடும்பத்துக்கு வெளியே அந்த சொத்தை வந்து விற்கக்கூடாது, குடும்ப நபர்களுக்குள்ளாரையே விற்கணும் அப்படிங்கிறத அந்த வழக்கை பார்த்தோம். ஸோ அதுவும் வந்து குறிப்பிட்ட நபர்கள் தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் அது செல்லுபடி ஆகுங்கிறாங்க. இப்போ நம்ம இதில் இந்த ஸ்லைடில் பார்த்தீங்கன்னா டிவி சங்கம் லிமிடெட் சண்முக சுந்தரம்ங்கிற வழக்கை பார்க்குறோம். இதுவும் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான், சின்ன வித்தியாசம். ஏன்னா விதிக்கப்பட்ட நிபந்தனையில் கூடுதல் நிபந்தனை இருக்கிறது. அது வந்து என்ன நடக்குதுன்னா, அந்த நிபந்தனை, அந்த கூடுதல் நிபந்தனை மூலமாக என்ன ஆகுதுன்னா, அவருடைய உரிமை மாற்ற அதிகாரத்தை, உரிமையை முழுமையாக கட்டுப்படுத்துவதாக அமைந்து விடுகிறது. என்ன வித்தியாசம் இந்த வழக்குக்கும் அந்த மெக்காலே வழக்குக்கும் வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா, இந்த வழக்கில் என்ன பண்றாங்க, அதே மாதிரி தான் ஒருத்தர் உரிமை மாற்றம் செய்கிறாரு. கொடுக்கும்பொழுது அவர்கிட்ட என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, கட்டுப்பாடு என்ன விதிக்கப்படுகிறது என்றால், அவர் விற்க வேண்டும் என்றால் குடும்பத்திற்கு வெளியே விற்கக்கூடாது, குடும்பத்துக்குள்ளார விற்கணும். அதோட நிறுத்தியிருந்தா பரவாயில்ல. ஆனால் அதுவும் ஒரு குறிப்பிட்ட கிரயத்தொகைக்கு தான் விற்க வேண்டும் என்றும், அந்த தொகை, குறிப்பிடப்பட்ட தொகை, நிர்ணயிக்கப்பட்ட தொகை சந்தை மதிப்புக்கு மிகவும் குறைவாக இருக்கின்றது. ஸோ அப்போ ஒரு சொத்தை வந்து சந்தை மதிப்பு என்ன இருக்கோ அதுக்கு கூட விற்கக்கூடாது, குறைச்ச அடிமாட்டு விலையிலன்னு சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா, அது மாதிரி குறைந்தபட்ச விலையில விற்கணும் அப்படின்னு ஒரு நிபந்தனை விதித்தால், அப்போ ஒரு சொத்து வைத்திருக்கிற சொத்தின் முழு உரிமையாளனவர் உடைய அதிகாரம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறதா இல்லையா? குறிப்பிட்ட நபர்களுக்குள்ளாரே அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா கூட அந்த கட்டுப்பாடு முழுமையாக அவருடைய அதிகாரத்தை கட்டுப்படுத்துவதாக அமைகிறது. ஸோ அதனால அந்த நிபந்தனையானது செல்லாது, இல்லா நிலையை அடைந்து விடுகிறது. அது அந்த நிபந்தனை இல்லாததாக கருதி அவர் உரிமை மாற்றம் செய்து கொள்ளலாம் என்று முடிவு செய்யப்படுகிறது. அதுதான் இந்த வழக்கு. அதே இன்னொரு வழக்கில் பார்த்தீங்கன்னா, வெங்கட்ரமணா எதிர் பிரம்மண்ணான்னு போட்டிருக்கோம். பிரம்மண்ணான்னு ஒரு வழக்கு. ஸோ அது இதில் குறிப்பிடலை. அந்த வழக்கில் என்னென்னா, 2 அண்ணன் தம்பிங்க கூட்டு குடும்ப சொத்தை வந்து பாகப்பிரிவினை பண்ணிக்கிறாங்க. பாகப்பிரிவினை பண்ணிக்கும் போது 2 பேரும் என்ன ஒத்துக்கிறாங்கன்னா, பாகப்பிரிவினை என்ன நிபந்தனை விதிக்கப்படுகிறது அப்படின்னா, இந்த 2 நபர்களில் யாருக்கு குழந்தை இல்லாமல் இருக்கோ, குழந்தை இல்லாமல் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு விற்கின்ற உரிமையெல்லாம் போயிடுது அப்படிங்கிற, லாஸ் த பவர் டு செல், விற்பனை செய்கின்ற அதிகாரம் போய்விடுகிறது. அந்த சொத்து இன்னொரு ஒரு பங்குதாரர் இருக்குல்ல, ஷேரர், அவருக்கு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி நிபந்தனை விதிச்சுக்கிறாங்க அவங்களுக்குள்ளார. இல்லை ஏன் என்ன பண்ணுறாருன்னா, அந்த சொத்தை வித்துடுறாரு. ஆனால் வித்துட்டு குழந்தை இல்லாமல் இறந்து போயிடுறாரு. உடனே பி என்ன பண்ணுறாரு, அந்த யார்கிட்ட விற்கப்பட்டோ அவர்கிட்ட சொத்தை மீண்டும் சுவாதீனம் எடுப்பதற்கு வழக்கு தாக்கல் பண்ணுறாரு. வழக்கு தாக்கல் பண்ணோன்னா அந்த வழக்கு நிலுவையில் செல்லத்தக்கதா, நிலைக்குமா அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது, விதிக்கப்பட்ட நிபந்தனையானது முழுமையாக கட்டுப்படுத்துவதாக இருக்கா இல்லையான்னு. ஸோ நீதிமன்றம் என்ன முடிவுக்கு வந்தது அப்படின்னா, இது முழுமையாக கட்டுப்படுத்துகின்ற நிபந்தனை, அதனால் இது இல்லா நிலையாகிவிடும். ஸோ உரிமை மாற்றம் செல்லும், வழக்கு தாக்கல் நிலைக்கத்தக்கதல்ல, வழக்கு மெயின்டெனபிள் ஆகாது, நிலைக்கத்தக்கதல்ல என்று தள்ளுபடி செய்யப்பட்டு விடுகிறது. ஸோ இதுதான் இந்த 2 கிளாஸ் டு த பர்சன். அடுத்தது வந்து கால அவகாசம், குறிப்பிட்ட கால அவகாசத்துக்கு கட்டுப்பாடு இருக்கிறது. அதுக்கு தான் இந்த ரோஷர் வர்சஸ் ரோஷருங்கிற வழக்கு.
அந்த வழக்குல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு உரிமை மாற்றாக்கம் செய்பவர் என்ன பண்றாருன்னா ஒரு நிபந்தனை விதிக்கிறார். என்ன நிபந்தனைனா, உரிமை மாற்றாக்கம் பெறுபவர் இருக்கார் இல்லையா, அவருக்கு அந்த நிபந்தனை விதிக்க என்னன்னா, அவர் ஏயுடைய வாழ்வு காலத்தில், ஏ யாருன்னா அந்த உரிமை மாற்றாக்கம் செய்பவருடைய மனைவி. ஸோ அவருடைய வாழ்வு காலத்தில் இந்த உரிமை மாற்றாக்கம் பெற்றவர் அந்த சொத்தை ஏவை தவிர வேறு யாருக்கும் வெளிநபருக்கு விற்கக்கூடாது. அதுவும் அந்த ஏ என்பவருக்கு அந்த சொத்தை சந்தை மதிப்பில் 5/1 வாங்குவதற்கு அவருக்கு உரிமை இருக்கிறது, அதிகாரம் இருக்கிறது. ஆப்ஷன் 2 அவருடைய he is an option to purchase the property in 1/5 அது சந்தை மதிப்பில் 5/1 விலைக்கு வாங்குவதற்கு அவருக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்படின்னு ஒரு நிபந்தனை வச்சிடறாங்க. ஸோ வாழ்வு காலம் வரைக்கும் நீங்க யாருக்கும் விற்க முடியாது, இவங்க வாங்குறதுக்கு 5/1 சொல்லிட்டாங்க. அப்ப அந்த இறந்து போற அந்த சமயத்தில் அந்த சொத்து அந்த உரிமை மாற்றாக்கம் செய்தார் இல்லையா, அவர் இறந்து போன சமயத்தில் அவருடைய மதிப்பு என்னன்னா 15,000 பவுண்டு. இங்கிலாந்து வழக்கு, இங்கிலாந்துல நடந்த கேஸ் 15,000 பவுண்டு. ஸோ 15,000 பவுண்டு உள்ள சொத்தை 3,000 பவுண்டுக்கு தான் இவங்க வாங்குறதுக்கு உரிமை இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ அப்ப நீதிமன்றம் என்ன சொன்னுச்சுன்னா, இந்த வகையான நிபந்தனையானது முழுமையாக கட்டுப்படுத்தக்கூடிய நிபந்தனை, இது செல்லாது, இல்லா நிலை அடைந்துவிடும். ஸோ அது இல்லாதது மாதிரியே நீங்க உரிமை மாற்றம் செய்யலாம், அது செல்லும் அப்படின்னு அந்த வழக்குல சொல்லிடுறாங்க. அதுதான் ரோஷர் வர்சஸ் ரோஷர்ங்கிற வழக்கு. அடுத்த வழக்கு பாத்தீங்கன்னா, குறிப்பிட்ட வகையான உரிமை மாற்றத்தை கட்டுப்படுத்துவது. ஸோ குறிப்பிட்ட வகையான உரிமை மாற்றமா இருந்தாலும் அது முழுமையாக கட்டுப்படுத்துவதாக தான் ஆகும் என்று சொல்லப்படுகிறது. என்ன அப்படின்னா, இப்போ ஒரு சொத்தை ஒருத்தர் கொடுக்குறாரு, நான் அனுபவிச்சுக்கலாம், எது வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். எங்க அப்பா எனக்கு சொத்தை எழுதி வைக்கிறார். ஸோ அப்பாவுடைய சொத்து எனக்கு சென்டிமெண்ட் இருக்கு, நானும் விற்கிறதுக்கு விரும்ப மாட்டேன். இப்போ என்னுடைய குழந்தைகள் படிப்புக்கு பணம் தேவைப்படுது, என்னோட சம்பாத்தியம் குறைச்சலா இருக்கு, பணம் தேவைப்படுகிறது. இல்லை நான் நடத்துகிற தொழில் பிஸ்னஸ்க்கு அதை விரிவாக்கம் செய்யறதுக்கு பணம் கொஞ்சம் தேவைப்படுது. போய் நம்ம நம்மள்ட்ட இருக்கிற பணம் கடன் வாங்க போனோம்னா செக்யூரிட்டி கேட்பாங்க. ஸோ அடமானம் வைக்க போகிறோம். ஸோ சொத்தை அந்த அப்பா எனக்கு சொத்தை கொடுக்கும் பொழுது இந்த சொத்தை எக்காரணத்தை கொண்டும் அடமானம் வைக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு நிபந்தனை வைக்கிறான்னு வைப்போம். அப்போ என்னுடைய அனுபவிக்கின்றவுடைய என் சொத்தை முழுமையாக எனக்கு சொத்தை கொடுத்தது பிறகு அதை அனுபவிக்கின்றதை கட்டுப்பாடுகள் விதிக்க முடியுமா? அப்படி குறிப்பிட்ட வகையான உரிமை மாற்றம் செய்யக்கூடாதுன்னு கட்டுப்படுத்துவது முழுமையான கட்டுப்பாடாகுமா இல்லை பகுதியான கட்டுப்பாடாகுமா அப்படின்னு பார்க்கும்போது சட்டம் என்ன சொல்கிறது அல்லது வழக்குகள் என்ன சொல்கிறதுனா, அது முழுமையான கட்டுப்பாடாக தான் கருதப்படும் அப்படின்னு சொல்லி அது செல்லாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இந்த குறிப்பிட்ட வழக்கை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா, சர்ஜிபாலா வர்சஸ் ஜோதிர்மொழிங்கிற வழக்கில் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, ஒரு சொத்தை முழுமையான உரிமையை ஒருவருக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. அது என்ன கண்டிஷன் சொல்றாங்க அப்படின்னா, இந்த டோனி யாருக்கு கிஃப்ட் வில்ல கொடுக்குறாங்க, அவருக்கு என்ன நிபந்தனை விதிக்கப்படுகிறது என்னன்னா, கொடை மூலியமாக குறிப்பிட்ட அளவு சொத்தை தான் கொடுக்க முடியும். அதுவும் ரிலீஜியஸ் பர்பஸ், சமய நோக்கங்களுக்காக மட்டும் குறிப்பிட்ட பகுதியை தான் நீங்க கொடையாக கொடுக்க முடியும்னு கட்டுப்பாடு விதிக்கப்படுகிறது. ஸோ இந்த கட்டுப்பாடு முழுமையாக அவருடைய முழு உரிமையை உரிமை மாற்றாக்கம் செய்கின்ற அவருடைய முழுமையான உரிமையை கட்டுப்படுத்துகிறது. ஸோ அதனால இது செல்லாது என்று தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது. ஸோ இந்த 3 வகை குறிப்பிட்ட நபர்களுக்காக பொறுத்து கட்டுப்படுத்தப்பட்டாலும் சரி, இல்லை குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டாலும் சரி, அல்லது குறிப்பிட்ட வகையான உரிமை மாற்றத்துக்கு கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டாலும் சரி, அது முழுமையான மிகுதியான கட்டுப்பாடு, அது நிபந்தனையாக கட்டுப்பாடாக இருந்தால் அந்த நிபந்தனை அல்லது வரையறை செல்லா நிலையை அடைந்துவிடும், அது இல்லா நிலையை அடைந்துவிடும். இதுதான். இதுக்கு அடுத்தது நம்ம எக்ஸெப்ஷன்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம். So far we have seen the total restraint or absolute restraint is void and partial restraint is valid. So now what we are going to see as exception is, so whether in certain circumstances absolute restraint can be imposed validly. So there are only 2 exceptions under the Transfer of Property Act. One is leases. So under the lease we are giving a right to enjoy the property alone, nothing else. Suppose if we create some third party interest, it will affect the rights of the original owner. So in that case he can impose an absolute restriction. Suppose I am leasing out a property as a lessor and owner of the property. The lessee to whom I am transferring the right of enjoyment, that is the transferee, he is a lessee. I can impose a condition saying that he should not sublet the property to anybody else without the written consent of the lessor or the owner. So
I can impose absolute or total restraint from transferring an interest which I have given it to the lessee. So what is the right which I have transferred? Right to enjoy the property. So I can impose condition which is total or absolute. So he has no power to transfer or alienate the right or interest which he has obtained from the lessor. Of course, if that is not been imposed, he has a liberty to even further sublet the property, or he can even mortgage the leasehold right. So that will be subsisting only during the period of lease. So that and all you will be learning under the rights and liabilities of the mortgagor and mortgagee, which will be dealt with Mr. Arokyam, professor, assistant professor. So this is one exception, leases where you can impose a absolute restriction. You can impose a condition which is in the nature of absolute restriction. The second one is Christian women's property during kavarcha. That is, kavarcha means during marriage. Suppose if the parents gave the property to the daughter at the time of marriage or whatever, maybe even after or before. So if they, while transferring a property to the women, that too in England it is, as far as the Christian women is concerned. So they impose as a condition they can enjoy the income from the property, but they have no right to transfer the property. So they said such a restrictions imposed on the property transferred to the women is valid because, so in those days it is very common or for husbands to take divorce. So by using the authority, they transfer the property in their name and divorce the women and left them in lurch. So they will be deprived of property, they will not have any property, nothing. So to protect their life, so that too during the kavarcha means during the subsistence of marriage. During the subsistence of marriage, the women have no right to sell the property or transfer the property. So this was in practice in England. After 1935, they felt that such a protection is no longer required for the women in England. So they have abolished in 1935. That law was abolished. So in England now, there is no such things. You cannot put absolute restrictions on the rights of a woman to whom the property has been transferred. But that old rule in English law is still being adopted or followed in India to the Christian women alone under later part of section 10. So in India it is not applicable to Hindus, Buddhists or any other thing, only to the Christian women this is applicable. That is, during the subsistence of marriage they can impose a condition on the property transferred to him that he cannot sell the property during the kavarcha. So that is still in force. அதாவது விதிவிலக்குகள்ங்கறாங்க. நான் வந்து முழுமையான கட்டுப்பாடு செல்லாதுன்னு சொல்லிட்டோம், பகுதியான கட்டுப்பாடு செல்லும்னு சொல்லிட்டோம். சில சூழ்நிலையில் முழுமையான கட்டுப்பாடு விதிக்க முடியுமா, செல்லுபடியாகக்கூடிய நிலையில் விதிக்க முடியுமா என்றால் இரண்டு விதிவிலக்குகள் கொடுக்கறாங்க பொது விதிக்கு. அதாவது உரிமை மாற்றாக்கம் இல்லா நிலைக்கு எதிரான விதியில ரெண்டு விதிவிலக்குகள் கொடுக்கறாங்க. ஒன்னு குத்தகை. குத்தகைக்கு என்ன பண்ணுவோம், நம்ம அனுபவிக்கின்ற உரிமையை ஒருத்தர் கொடுக்கிறோம். ஸோ அப்போ அனுபவிக்கின்ற உரிமையை அவருக்கு கொடுத்தோம்னா அவருக்கு கிடைக்கப்பட்ட அந்த அனுபவிக்கின்ற உரிமையை அவர் எது வேணாலும் செய்யலாமா அப்படின்னா, ஜென்ரலாக ஒருத்தருக்கு உரிமை மாற்றம் செய்யப்படுதுன்னா உரிமை மாற்றம் பெற்றவர் அந்த உரிமையை அவர் அந்த உரிமை மாற்றம் பெற்ற நலனை உரிமையை எவ்வாறு வேண்டாலும் அனுபவிக்கலாம். அதுக்கு எந்த கட்டுப்பாடும் விதிக்க முடியாதுன்னு பொது விதி. ஆனால் இதில் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன குத்தகைக்கு கொடுக்குறோம்னா நம்ம அவங்க அனுபவிக்கிறதுக்காக கொடுக்குறோம். நம்ம அதில் கட்டுப்பாடு என்ன விதிக்கலாம் அப்படின்னா, அவருக்கு அனுபவத்திற்காக கொடுக்கப்பட்ட உரிமையை வேறு யாருக்கும் உள்வாடகைக்கு விடக்கூடாது. குத்தகை அவர் அனுபவிக்க கொடுக்கப்பட்டது, அதை அவர்தான் அனுபவிக்க வேண்டும், அவர் உள்வாடகைக்கு விடக்கூடாது. எழுத்துப்பூர்வமா என்னுடைய அனுமதி இல்லாமலோ அல்லது அது கூட இல்லை, கண்டிப்பா விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன் அப்படின்னா அப்படி இல்லைன்னா அவருக்கு அனுபவிக்கின்ற உரிமையை கொடுத்ததை வந்து அவர் அனுபவிக்கலாம், அல்லது அவருக்கு உள்குத்தகைக்கு விட்டு அனுபவிக்கலாம், இல்ல அனுபவிக்கின்ற உரிமையை அடமானம் வைக்கலாம். நிறைய சட்டப்படி செய்யறதுக்கு வழிவகைகள் இருக்கு. ஆனா அதெல்லாம் செய்யக்கூடாது, முழுமையான கட்டுப்பாடுகளை விதிக்க முடியும், அது சட்டப்படி செல்லும். அது இந்த குத்தகைக்கு ஒண்ணுக்கு மட்டும் பொருந்தும். இன்னொன்னு, கிறிஸ்தவ பெண்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இங்கிலாந்துல இந்த ரூல் முதல்ல இருந்துச்சு. என்ன அப்படின்னா, திருமணம் நிலுவையில் இருக்கின்ற சமயத்துல சொத்தை அவர் தாய் தந்தையர்கள் கொடுக்கும் பொழுது என்ன நிபந்தனை விதிக்கிறாங்கன்னா, அந்த பெண்மணி வந்து அதிலிருந்த வருமானத்தை அனுபவிக்கலாம், உரிமை மாற்றம் செய்வதற்கு விற்பதற்கு உரிமை இல்லை என்று கட்டுப்பாடு முழுமையாக விதிக்கலாம், அது செல்லும் அப்படின்னாங்க. ஏன் அப்படின்னா அந்த காலத்துல அந்த சமயங்கள்ல என்ன பண்ணாங்கன்னா, கணவர்கள் வந்து மனைவியிடமிருந்து சொத்தை எழுதி வாங்கி கொண்டு இல்லை பறித்து கொண்டு பிறகு விவகாரத்து மூலம் அவர்கள் வெளியேற்றி விட்டால் அவருக்கு எந்த பாதுகாப்பும் நிவாரணம் இல்லாமல் சென்று. ஸோ அதற்காக அவருக்கு ஒரு பாதுகாப்பு ஏற்படுத்துவதற்காக திருமணம் நிலுவையில் இருக்கின்ற காலகட்டத்தில் அந்த பெண்களை பொறுத்தவரை
அந்த சொத்தை அனுபவிக்கலாம், இல்லை வருமானத்தை அனுபவிக்கலாம். உரிமை மாற்றம் செய்வதற்கு கட்டுப்பாடு, முழுமையான கட்டுப்பாடு விதிக்கப்படுகிறது. அது செல்லும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இங்கிலாந்தில். அது 1995 35க்கு பிறகு தேவையில்லை என்று, அந்த பாதுகாப்பு தேவைப்படாது என்று கருதப்பட்டதனால் 1935 அந்த சட்டம் நீக்கிறவு செய்யப்பட்டு விட்டது இங்கிலாந்தை பொறுத்த வரைக்கும். அந்த பழைய சட்டம் இன்னும் நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் சட்டப்பிரிவு 10ல பின்பகுதியில் கிறிஸ்தவ பெண்களுக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ இந்து புத்திஸ்ட் இவங்களுக்குலாம் செல்லாது. கிறிஸ்துவ பெண்களுக்கு பொறுத்தவரைக்கும் இன்றும் இங்கே இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் சட்டப்பிரிவு 10 பின்பகுதியில் சொல்லியுள்ளது பொழுது, திருமணம் நிலுவையில் இருக்கின்ற பொழுதில் அவர்களுக்கு விற்பனை செய்ய முடியாது என்று முழு கட்டுப்பாட்டை விதிக்கலாம். அப்படி விதித்தாலும் அந்த கட்டுப்பாடு செல்லும் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஸோ இதுவாறாக 2 விதிவிலக்குகள் இதில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஸோ இதோட உரிமை மாற்றாக்கம் செய்ய இயலாத நிலைக்கு எதிரான விதி பற்றி பார்த்தோம். மற்றதை அடுத்த கிளாஸ்ல பார்ப்போம். நன்றி, வணக்கம்.